Okay, another problem. So, pas na yun. Dugang lang problem about percentage. So, naging pasay sa kumurang percentage kay added baga medyo makore-kore. Actually, density ada nga yun. Kaya density manggod, pero tiba kita ko ka piece to piece. Dangin, anibalay ni nga klase-klase. So, I assume nga naginahinay gud ka sa warag klase ha. Pwede nga niyo, ay alang ka piece to piece. Pero abi to, kailangan kasi nga tanan. Matipid, kaya na akong preparation para nakupat nga subject. Di ka kausala online. Actually, matipid. Dili po masakita. Ngalang-ngala. Ano man? Sigat, sigat. Pag-meet na kita. Kikis na kita pag-meet. So, a white brass consists of 60% copper, 15% nickel, and 25% zinc. So, how many grams of alloy can be made from? Iba na, sige nga, ang alloy, yung malagin titirimpo. So, di mo nga ni basaw nito part B, actually, by tarampon mo lang na tanan, di ba? How many grams of the alloy? 1.5 plus 360 plus 500 kay malig mi mix, di ba? And then you open alloy. But actually, restricted dito iya kay because gibutang nga daan ang percentage. Meaning, haluon mo nga nga tanan and then you will check diri to ma 60%, 15%. Kung diri mo basaw nili nga letter B. Actually, kailangan mo tapuson problem para magkamiada ka na idea. Para ako na because kung blindly la ako kuan diretso plus kulat nga tanan and then you will have the alloy. Letter B is how many grams of each of the pure metals would be left over. So actually, may sobra inihira because they are restricted with this 60%, 15% nickel, 25. So, meaning, di rin nga tanan ini mauubos, may masobra ira. Tapos, di pa kung maarang, kung hinot masobra. Di ba? How many grams of each metals? Sir, kung di tanan ubuson nga tanan, magkuwala kitahin 60-60. Actually, pwede. Pero, in terms of concept, dapat usahay ito ay era, mauubos. Bagabahin, kung ano tayo mo supply, para may dani mo, kanan coke. Damon durot na demand, timo coke. Coca-Cola ba? Coca-Cola. Kaya nagtrabaho ako ha, kanan, kuan, Coca-Cola. So, damot na demand. So, ibig sabihin, magpo-produce ka, ang pinakadamo nga ay mapoproduce out han imo component nga ada. So, meaning, dapat ito sa era mauubos, nga imo percentage, amo lagi hap. Sabi ka sigot problem. Klaro? Ay, mali pong sir. Sige sir. Solusyonin na lang. So, what you're going to do is you divide baga kasi ini amit imo supplied, so, dire, amit imo kailangan. Because, they are restricted. Kung baga ikaw kuan, restricted ka lang kung pero percentage dapat ito mo on. And then, this is what is being supplied. So, para yun masarusa yun, i-divide it imo supplied divided by kung ano needed. Supplied divided by needed. So, actually, that's how it should, by analyzing, divide the supplied over needed. Pagkita ko. And then, kita ako, ninot mauubos sa era. That's the first thing you should do. Or you may do. Of course, there are a lot of ways to kill the cow. This is how I kill the cow. So, 1.5 supplied divided by 60 because it's copper. 1.5 divided by 60. So, I say 1.5 divided by 60. Ratio and proportion. So, din ako mag-himda mga solution para di laba. Anyway, nagpakita naman ako kausa nga. Pwede mo talaga timuon ng sugat. You may do that. Mas makarat ka lang dito, himuan mo damo mga solution. Anyway. And then 360 over 15. Tamayin ka. 360 all over 15. And then, you have 15 over, 500 over 15. 500 over 15. 15. 25. 500 over 25. 500 over 25. So, this is copper. This is nickel. This is zinc. Muna. So, what is given? What's asked? Zinc, nickel. Copper, nickel, zinc. Copper, nickel, zinc. Okay. And then you will see nga supplied over needed. Supplied 1.5 divided by 1.5 divided by 60 will give you 25 for this. And then 360 divided by 15 is 24 for this. Is 2. And then you have 500 divided by 25 is 20 for this. So, ibig sabihin, with respect to supply, pinakaguti ay, kumbaga, limiting reactant ni with zinc.
actually pakato kita ha stoichiometry amo gyud pinit pag-solve iton mga excess limiting na mga problem. Papamilngon mo pinakaguti at bottleneck. Para lagay tim paghimuhin anything. Kuninot pinakamahinay dida. Pinakamahinay dida, di ba? Iti mo planta, damot tiya ka parts. Kunain dida nga parts iti mo plant, pinakamahinay, amo ito't mag-identify hit magawas ito nga planta. That's the concept. So amo gaya pinadini ko ninot pinakaguti ay hiyat ma-identify ano talaga kadamo iti mahihimo. Which is amot pakianahan imo problem. Anot pakiana? How many grams of the alloy? Ay sir, dito talaga nakaintindi sir. Ay, tagaan ko na ka man explanation. Sige lah, himo ay permanent pa. Pwede ka mga problema sa story ito, makaintindi ka mo tikadugay. Ada man talaga ito ay iyo. Pag study dito hinungitay kay. Okay. So meaning 20 inihit mauubos. Meaning uubos unta niya 500. So 500 plus iniya makuha kalahin 20 out of 24. So meaning masaring kala 360 20 out of 24. Di ba? Tapos inilat nga usa makuha kalahin 15 20 out of 25. Ngan kitaon mo threshold tapos i-divide mo kita akon makakakuha kan 60% yan 15%. The way of checking. So that would give us the answer is 500 plus 360 times 20 divided by 24 plus you have 15 times 20 divided by 24 and you will have a total of 2,050 grams. Ibig sabihin, pwede mo niya na-check ko, no? 360 divided by 2,050. Diba? And then times 100%. Kitaon mo kung amo good man ini nga 15%. Amo good man 360 divided by 2,050. Oy, dire manan siya. Amo kala sir. 360 makuha ka lang 20 out of 24. O, di man ang siya na, ha? 500 plus 360 times, by nag-save ako, divide by 24, plus 15 times 20 divided by 25. 2,000, sorry. 2,000 yan. 2,000. Dire 2050. Tani ha, recheck. Sasayok. So, 360 times 20 over 24 tapos plus 1,500 times 20 out of 25. So, kay 25 kasi yung tanan 25%. Okay? And that you will have 2,000. So, 2,000 lang ini. So, 360 divided by 2,000 times 100% is you have mali man. Double check. 500 plus 360. 360 20 out of 24. 20 out of 24. So, times 20 all over 24 plus you have 1,500 times 20 out of 25. 2,000 plus 300 500 divided by 2,000 that is 25%. So 360 divided by 2,000 that is 18%.
1.5 divided by ay sorry. So 360 ngayon, 360 times 20. Amo natin kailangan 0.2/24. Sorry. So meaning ada lang itak sayo. Did I stop? So nag-loading lang sir, nag-loading. Normal ito yan, naglo-loading. So ibig sabihin, i-check mo yan anong gagamiton lahat 360? Anong gagamiton lahat 360 is 20 out of 24. So meaning 360, 20, 360 times 20 divided by 24, that is just 300. Okay? 300 tapos may sobra ka nga 60 excess. Daw. And then hay mo 1.5, you have 20 over 25. So you would have 1,500 times 20 divided by 25 ay 24, sorry. 24. Sasayop pa. 20 out of 24, that is 1,250. So may sobra kay ito dida nga 1.5 minus 1,250 and that will give you 250. Thereby answering the letter B. Actually, na-answeran mo na din yung letter B. Diba? Kaya sa bagay, the way of checking mangyapon niya. So baga na-answeran ko na ang B. So kitaon mo 300 divide tak gagamiton 300 tak gagamiton out of 2,000 nga mixture. So times 100%, will it give you 15%? So 300 divided by 2,000 and that is 15%. So check ya. Diba? Check di man no? 15%. And then dito na tao sa 1.5, you would have 1,250 divided by 2,000 times 100 and it will give you 1,250 divided by 2,000 and it will give you 6 di man siya 1,250 1,250 250 in excess. So 1.5 times 20 divided by 24, you would have 1,250. So 1,500 minus 1,250, you have 250 excess. So 1,250 divided by 2,000, so times 100, and it will give you 62.5. Oy, sobra man. 20 tak kailangan out of 20 ay kay 25 di kanina nagsayop lagi hapon ba? Kay galit yung nagsasayop 1.5 times 20 divided by 25 kay 25 an iya total niya didi dito ang nalipat. Okay, so that should be 1,200 lang ayan. 1,200 tapos ano mo excess 1,500. So you have an excess of 300. So yan 1,200 divide by 2,000, and that will give you times 100, that will give you 60%, which is check DD. Meaning paghalo nimo maghahalo kahin 500 nga zinc tapos maghahalo kahin diri mauubos 300 la nga nickel ngan maghahalo kahin 1.5 1.2 la 1,200 grams la nga copper. Ngan amit at mahatagay mo hin alloy nga 60%, 15% nganin 25% kay gincheck ta na, di ba? Okay? So that's how you solve this kind of problem. So, ito la duha la da. Kay di ba piece to piece na la tapos magdiretso da ako chapter 2. Actually, amo lang itong technicalities chapter 1. Mag-discuss nga niya ako kung di pa naintindihan, of course, face to face, babalikan ko ang mga crucial part. So, in terms of problem, bangin maghatag pa ako yung mga example problem. Tapos mapakaya na kayo kung ano yung mga naintindihan. So, nalatiya to wrap up the chapter 1. So, mapakaya na pa ako ang reading na side, actually.
Kaya pagkayana ko, kung nagbabasa kami ito. O bangin, mag-quiz na lakdayon. Kung baga pagpakayana ko nga, waray, ade, quiz kita dayon para klarado on record nga magsisiro ang mga di nag-study. Mga sa dito ya. Sir, kaya waray klase balit mag-study. Kaya amo nga niya, kung waray klase, doesn't mean diri ko ubos sa syllabus. Amo na niya na, eh, bisan mawaray kita klase, face to face, may klase kita online. Okay? Thank you guys for listening.